we have to improvise. Tidak kali gaun namun Genau. Biji. Aja. On my immediate right, mangi am Aïssatou Ndiaye, ki nga xam ne moo nekk coordinator Rafela, national coordinator Rafela Gambian chapter. So ñu ngi am Mr. Jonga, ki nga xam ne moo nekk the CEO of Banjul City Council. Ñu ngi am Mr. Latika. Alright, léegi mayor mi ngi ñëw, so mën nañ ko welcome. You can rise. Once again, mën na ñaan individually, then you start the program. We can pray. Alright, jërëjëf, yàlla nangu ñaan. So, man doon continue suma Latirka, moom moo nekk the consultant of the project. Ñu ngi am Fallou Galas, nga xam ne moom tamit mu ngi si project bi tamit. Last but not the least is the Mayor of Banjul, so kooku moom ñëpp xam nañ ko, te ñu ko introduce. Momo andi project B from Bloomberg Philanthropies. So project bi nag mi ngi tudda Youth Climate Action Fund. So dafa nekk initiative bi nga xam ne dafa nekk di address climate issues. So yëpp si under the Safe City project la nekk. So waaye balaa ñoo gën a xuus dineen dalal councilor yu fi nekk ñëpp, National Assembly member for Banjul nag te mu fi, Deputy Mayor also mu fi, former councilor si tamit ñu fi ak bépp kilifa bi nga xam former Deputy Mayor tamit mu fi. So ñu ngi dalal daal ñëpp képp ki nga xam ne bàyyi nga sa soxla ñëw fii nii pour teewee programme bi. So without wasting much time,
project bi daal dafa nekk di address climate change. xam nañ ne Banjul and xam nañ ne climate change is a concern. So climate change nag dafa yaatu. Ok, so project bi dafa ñëw pour address loolu noonu comme maanaam seen xam-xam la ñoo soxla yéen ngeen ñëw wax ne lii ngeen soxla so project bi jàppale leen su loolu project bi dafa ñëw in two phases jox leen fund and again support you technical assistance and as well in the aspect of giving fund. So without wasting my time dinañ oo Fallou Gallas Cissé pour mu gaaral ay kàddu. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen, distinguished guests, Lord Mayor, members of the Banjul City Council, and most importantly, our vibrant and visionary youth. It is with immense pride and profound hope that I stand before you today to launch the Youth Climate Action Fund, a groundbreaking initiative that embodies our collective commitment to combating climate change. This fund, generously supported by Bloomberg philanthropists, provides Banjul with a support in microgrants to fuel innovative projects, starting with the vital task of cleaning our beloved city. This is only the beginning, as additional funds will be unlocked for further youth-driven projects over the next year. As the nominated councillor for culture in the city and the coordinator of this transformative project under Rafaela Initiative, it is an honor to spearhead this effort with the chambers of within our chambers of the new Banjul City Council building. This marks the first of many initiatives we will coordinate under the banner of the Rafaela chapter, under the esteemed stewardship of Her Worship the Lord Mayor of Banjul. Today, we stand on the cusp of a transformative agenda, a journey that beckons us to redefine our commitment to the environment and our community. As the nominated Councillor for Culture and the coordinator of this groundbreaking project under the Rafaela Initiative, it is my profound honor to welcome you to the launch of the Youth Climate Action Fund, supported by Bloomberg Philanthropists. This moment is not just a ceremony, but a call to action, an opportunity to ignite the spark of change within our youth, to harness their boundless energy, creativity, and determination of combating the present climate challenges of our time. With a generous provision, this support from Bloomberg microgrants to kickstart innovative projects aimed at cleaning our beloved city, we are poised to set a powerful precedent for environment stewardship. Today, Banjul joins a prestigious group of 100 cities worldwide, each selected to participate in the Youth Climate Action Fund. This collaboration spans 38 countries across 6 continents, representing over 62 million residents. Together, we are poised to activate a groundswell of youth-driven climate action, catalyzing change at the local level with global impact. In Banjul, we have already demonstrated our commitment to impactful community projects. On the national front, the drilling of boreholes at Willingara Women Horticultural Gardens in Nanlia, Kirbamba in North Bank region, and the Jara Subuta in the Lower River region are testaments to our dedication in augmenting the lives and livelihoods of Gambians. Additionally, the successful implementation of the campaign on zero tolerance for children on the streets and the recent validation of the much talked about youth volunteerism project, which provided opportunities for 26 youths to acquire skills both at home and in countries like Nigeria and Senegal, highlighting our ongoing efforts in augmenting the human resource capital of Banjulians to acquire skills. Reflecting on Mayor Rohimadi Glu's announcement of the Bloomberg Philanthropies Youth Action Fund last year,
we are reminded of the urgency of our mission. With 84% of youth worldwide expressing deep concern about climate change, it is clear that our young people are not only worried, but ready to take action. This fund is a testament to their passion and ingenuity, providing the resources and support necessary to turn their ideas into impactful solutions. In Banjul, we are acutely aware of the realities of climate change. As a small island, we are among the most vulnerable to its impacts. This initiative is not just a funding opportunity, it is a lifeline, a call to action, and a pledge to our future. From tree planting campaigns and public education initiatives to waste reduction projects and climate resilience workshops, our youth will lead the way in transforming our community. The Youth Climate Action Fund is designed to mobilize our young residents, aged 15 to 24, to create and govern urgent climate actions. We encourage all our youths to visit the Rafaela Facebook page to learn more about this opportunity and to submit their innovative ideas for funding. As Mayor Lowe aptly said, climate change is real and it is here. Small island cities like ours will be the most affected by its impact. We must develop and embrace innovative and bold solutions globally if we want to even begin to fight its impact. It is no longer business as usual, and our youth must be at the forefront of this process. Local governments are the front line responders to the climate crisis. And over the past decade, cities have led the charge in climate mitigation and adaptation. However, we know that our efforts must intensify. The Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund equips us with tools, techniques, and support to harness the energy and creativity of our youth in solving climate challenges. Our first phase of the Youth Climate Action Fund initiative is centered around youth involvement in cleaning the city. This is a critical step in fostering a sense of responsibility and ownership among our citizens. The lifeline, continuity, and sustainability of this initiative depend on our collective commitment, sacrifice, and professionalism. We pledge to be as accountable and transparent as possible, ensuring that every disbursement is used effectively and responsibly. Initial disbursements can always be easy, but lack of accountability following disbursements made certain disbursements difficult. Therefore, we must uphold the highest standards of integrity in our actions. In closing, I extend my heartfelt appreciation to all of you to gracing this occasion. Your support and participation are crucial as we embark on this journey. Together, let us empower our youth, protect our environment, and build a brighter, greener future for Banjul and beyond. Thank you. All right, Jerejef Fallu, for those wonderful words. You acknowledge the presence of Honorable Abdoulaye Njie, ki nga xamne ñew na legi. So Fallu wax na fi kàddu yu am solo just pour lu tax ñu ñëw fi tey mo nekk to launch the Youth Climate Action Fund. So Mayor dina call for a proposal. Li nga xamne Fallu wax na benn component bi nga xamne si maybe si project bi la mo bokk, that is the cleaning the city. Ñun ñëpp understand nañ ne ndaw ñi am nañ wala si climate change. Bëgg nañ ndaw yu Banjul itam di dem fii ba COP nekk a climate negotiator and it starts now. So dem leen ngeen toog ngeen xalaat naka leen mën a contribute to the climate impact. Ñun ñëpp xool neen the past flood we have, right? Those are impacts of climate change. So
consultant bi dina gën a xuus si naka la projet bi mel kan ak kan moo eligible pour mu apply seed phone nag soo ko déggee grant la bun laa jox because of sa project booy asi it has to be fresh projects yi nga xam ne yow ndaw mi or any other organization can come up to address climate issue. Alright? So without wasting much time, dinañ oo Latif Ka ki nga xam ne mooy consultant bi mu gën a waxtaan wax leen project bi naka la mel wax leen also grant bi ñaata la ak disbursement bi naka la moo mel and also loo leen expect what are the expectations. Good afternoon, Lord Mayor. I need that. Good afternoon, Lord Mayor. Rahim Malik Lo, CEO Jonga, Anti Aissatou, Coordinator Rafela, Sey Fallou, ala nuyu. Du nuyu ñëpp suñ Deputy Mayor, elected and nominated councillors, Honorable National Assembly member in the House, Executive CTB, City Council bi, maa ngi leen di nuyu ak suñ gan yi yëpp ñu fi teew tey. Man nag suma yaay lébu la waaye laameñ yi akula so moo taxal suma bos tuuti so ngeen jégal ma olof bi bu setutee waaye olof yi baax la sax so muy foofu suma liggéey bi fii tey yomba na yombut suma teew fii tey pour faram-fàcceel leen lan moo tax ñuy def projet bu mel nii naka la si nit mun a jot ak naka lañ leen mun a jàppalee su leen si jotee pour projet bi ñu am si luñ si séentu loolu moo ma fi si tey waaye gëm naa ne mais su lancé ba pare di ngeen am lacce yu bari yoo xam ne loolu looy gën a yombalal suma liggéey parce que man nekkuma seen bopp yi du ma xam lan ngeen bëgg a so man lu ma foog ne loolu ngeen soxla loolu laa leen di wax so lu ma advice mooy ku am lacce mun nga koo binda wala nga note ko sa phone nga gis ne doo fàtte parce que I think today is a huge opportunity because pour ñun yëpp ñu teew fi dina jafe man Mayor Fallou ñoom Bassirou ak Aïssatou CEO pour ñu dajaloo waat fii nii fooguma ne dina yomba so ñu use opportunity bi tey ñu lacce lu ñu mën a lacce yëpp loo xam ne xamuñ ko tamit nañ leen wax ne xamuñ ko waaye loo xam ne leer nañu nañ leen ko leeral process bi bala ma ci sorry dinaa bugg a gërëm Lord Mayor lu bëri soo leen mën a fàttaliku February 7th si hall bii lañ nekkoon buñ lancé Banjul Safe City Project xam naa depuis booba ñëppaa ngi ñu bëri ngi jàmbat pour xam lan moo nekk di xew project development dafa change dafa wécci léegi da ngaa launch project nga dem through lu ñoo ooyee a resource mobilization drive si resource mobilization drive bi lu bari dina xala wécceeku si project because so you mobilize resources di nga gis new elements new modules new issues new challenges so project document léegi it's dynamic before da nga am project document bi du mus a change even though issues yaa ngi change project document bi nekku di change project implementation bi nekku di change so issues yi they become unsolved because we live in a dynamic world te world bu ñu nekkal léegi lu nekkoon problème tey gannaaw ëllëg nekk na beneen façon yi problème so we've been fortunate that the last 5 months ñu ngi meet partners yi ñu ngi meet stakeholders yi ñu ngi gën a gis lan moo nekk critical issues yi within ñun suñ city bi Banjul loo xam ne feel nañ ne suñ ko solvutee léegi in 5 years 10 years time dina nekk jaaxum daal si ñun ak si suñ doom in that being the case part of my job as PDC for the Banjul Safe City project is to co-mobilize funding with the Lord Mayor of Banjul
so Lord Mayor su tukki wut tukki caaxaan man daf ma xala jaaxal sa tuuti because man mun naa nekk si diggi nelaw sax Mayor mu yónni ma message because moom léegi amatut naka la ko waxee waat sax time compass because lu ma wóor yëpp mu ngi wut fond pour city of Banjul man daal si lu ma gis te tukkeem yooyu tax na bi time compass am bi jaxasoo na because tey su nekkee Australia time difference mu ngi nekk bi 5 hours gannaaw ëllëg mu dem China foofu ngi nekk 8 hours so mën a su ñëwee fii lu dee xam waxtu nelaw ak waxtu eew waaye lu ci baax mooy within a month call na ma ne ma gisal naa ñu opportunity loo xam ne dina complement Safe City project mu ne Bloomberg dañu am funding opportunity for micro grant mu ne ma bari na bariwul because xam na ne man dama bëgg a xaalis man project daal na rëy rek man loolu laa ko so ragal na maa wax sax ne ma $50,000 grant la so loolu la jiitoo mu ne ma bari na bariwul ma ne ko ñaata la mu ne ma 50,000 ma xalaat ñun suñ project bi fu naa it should be about $11 million ak 50,000 ñu si def mu ne ma waaye mooy beginning bi suñ ko passé ñu def lu ñu war a def am na beneen $100,000 tamit loo xam ne ndawi Banjul mun nañ si bénéfice pour jagal seen dëkk ma ne 50 bi nekk na léegi 150 mooy ne man paasal naa Banjul te Banjul paasagul ma ne xaaral ñu jàpp si waaye sant yàlla lu bari ne déglu naa ko respond naa si ba pare mu boole ma Sëñ Fallou pour fulfill requirements man liggéey naa projects yu bari depuis bu ma nekkee si public service bi waaye vetting process bu mel nii man musuma ko experience suma life dem naa bi bugg a see rocceeku parce que amul luñ ñu laajtewut amul luñ ñu laajut yàlla def they pursued the agreement under the stewardship of the mayor and Rafela soo gisee ma wax loolu due to Rafela's African cover, it made it easy to convince them on certain issues that were required for project bi ñu mën a jot si funding. So loolu dinaa si gërëm mayor. When I needed certain things, I had to reach out to 2 people. Sëñ Fallou kenn si gars yi keneen ki anti Aïssatou la yàlla def seen tontu gaaw ba pare seen tontu am maana nga am na yeneen tontu dañoo gaaw waaye duñu am maana waaye ñoom ñaari yëpp def nañ ko bi nga xam ne Bloomberg appreciate nañ suñ process bi foog naa ñu ñoo nekk the first city bu gars yi approve for funding for this project so loolu naa si congratulate team bi pour seen liggéey bu ma jógee si loolu lan moo nekk Youth Climate Action Fund bi ak lan lañ war a def pour ñu mën a jot si xaalis bi Sëñ Fallou wax na fi lu important affaire yi Banjul ak fu Banjul toll when it comes to climate change. Unfortunately, I always say I am first and foremost a petroleum engineer. It's my life. Why? Ñun ñoo gën a yaaxa environment bi daan yëpp petroleum engineers. We drill for oil, we exploit the resources of the soil. Te loolu bokk na si lu tax aduna si nekk si situation bu nekk nii. So dama dey always feel ne ñun dañ am responsibility as oil and gas engineers pour def lu bari pour reverse the effects of climate change. It's not just staying where we are, but reversing the effects. Toog nañ yi jamono ñu bari dañ daan debate ñu jànga scientists PhDs dañoo debate na climate change am na amut. Up to 3-4 years ago, there was still a huge debate on the existence of climate change. Why ñun ñu ko dunda? It doesn't take being a scientist to see the changes to the environment. maa ko wax suma staff yi si benn si restaurant yi Sénégal ya démba ma ne leen because I always think an opportunity to learn is there in every conversation. Gars yi ne ma nawet bi ñëw na de nawet bi dafa teel a ñëw bi yoon man leen nawet bi dafa tar rek ma ne when we were going to school we always used to sing it. The rains come in May or June. But in May first because usually early May, first rains of the fake and da nga gis so demee provinces by end of April
door nañ declare because xam nañ ne nawet egsi na di ngeen am first rain si first week in May then daf dee jël break dina jël break benn 2 weeks by the end of May real taw bi dugga si waaye léegi May mu ngi nii jeex na lii ma dafa wis waaye dëkk baa ngi tàng ba tey so ñun nga xam ne ndaw lañ sax xam nañ ne climate bi dafa change there is climate change and unfortunately dëkk yu gën a néew doole ñoo xam ne ñoom ñoo least contribute to the effects on the environment ñoom ñoo di gën a suffer when it comes to climate change te one of dëkk yooyu noonu mooy Banjul. Banjul has had one of the lowest industrial activities in the world. Very little industrial activity, almost no factories, very little emissions. Suñ emissions yi lan la mooy moto yi rek dëkk yoo xam ne dañ am xaalis ñu am doole ñoom ñoo dee gën a contribute to the negative effects on the environment. waaye yàlla def na ñoom ñoo gën a am xaalis tamit pour mun a mitigate effects ci climate change seen dëkk yi. bu Banjul flooded like 3-4 years ago mayor dafa am pour lead a call pour dajale xaalis pour jàppale ñoo xam ne amatuñ sa fuñ dëkka and that shows you the impact of the environment on people. So that's why ñëpp foog ñu bokk si ku nekk lu ndaw loo def pour protect environment bi dafa jàppale ñëpp and that is what the Youth Climate Action Fund is all about. waaye lan moo nekk suñu environment weesu na just advocacy nan ñu ngee ji i guy ñun yëpp waa Banjul lañ waaye Kombo lañ yaroo man suma weekend bi yëpp Grand Street laa ko daan def waaye da ngaa gis duñ naan sawar a ñëw Banjul parce que ñu ne Banjul amul guy Kombo da ngaa nekk si ron guy mango yi ngeen toog mag yi taal ataaya yónnee leen si bitig yi maa ngeen xam na si dara ñu jëndal minti bu ñuul soo amee wéeti sa transu am mun nga si am dara si waxtaan bi mango mun naa rot sax nga am loo yëy waaye Banjul ni nga toog ba soxla doo gis mango so ñun xale li Kombo yi duñ naan sawar a ñëw Banjul it's changing maa ngi gis ne léegi ñu ngi plant trees waaye gap bi dafa so huge that ba léegi ñu ngi feel effect si tàngoori Banjul bi it's the same country but the moment you cross the bridge and you get into Banjul it feels hot like seriously hot man am na jamono boo xam ne su ma ñëwee Banjul rek dama am bopp bu métti no lie man ne leen mënuma understand lan la ma waxtaan ak benn Taiwanese professeur ku ma di waxtaanal mu ne humidity ak heat moo ko di cause so one thing that we need to work on is protecting the immediate environment which is heat. am na groupe bu ma bokk ñu ngi see waxtaan ne Ministry of Health mayor war nañ ñoo jàppale pour gën a educate mag yi on hydration because climate baa ngi change environment baa ngi change am na mag yu bari ñoo xam ne dañoo daanu dee mu ne kii dara jotu ko woon fii la toog rek daanu dee the moment you reach the age of 65 you know your body doesn't remind you that you need water so foog nga am koo xam ne moo faa nekk di la laaj saa yu nekk baa naa nga so dehydration moo gën a sonal suñu mag yi so loolu yëpp bokk na si things that we need to do when it comes to the advocacy part of this very noble project. Cleaning of the city so ñun suñu liggéey fii mooy pour encourage youth si pour yan façon yi projects dañ feel ne loolu la ñoo am funding for xam naa ne mayor as the champion of this project lu ko gën a ñor mooy Banjul pour mu set lu ko gën a ñor mooy Banjul pour mu set so xam naa ne loolu mënuñ koo daw cleaning of the city would be one of the priority areas that we will be looking at when it comes to this project. So bëgg naa tamit ndaw yi ñu bàyyi loolu xel bu baax a baax cleaning, environmental protection through the planting of trees, protecting the coastline through the planting of trees, awareness pour nit ñi understand lan lañu war a def pour gën a protect seen bopp. bu ñu weesoo loolu dina acknowledge yeneen dimbal yu ñu am. So one of the requirements of Bloomberg Philanthropies and UCLG. So Bloomberg Philanthropies is a creation from Bloomberg itself that focuses specifically on the Youth Climate Action Fund. And they're doing it in partnership with the United Cities and Local Governments, UCLG. So some of the things that they asked of us is first to create a project
a lot of leaders in our continent, I said I've worked in many places, but a lot of leaders like to hug projects, like project is more bustler. And when we were going through the process for this, I noticed that with some of the other cities that apply, instead of identifying a project development consultant, a PDC, to handle the project, ñoom ñu govern from si kaw, ñoom seen boppa ñooy attend meetings si, ñooy attend workshops si, ñooy attend yëpp. And when it comes time pour ñu def submissions, delays daf dee am pour submissions si mu happen. So most of them, moo tax Banjul ñu teel a qualify, number one. Number two, léegi most of cities yooyu noonu ñoom def nañ ñun luñ njëkk a def mooy ne si saa si mayor bi génn na identify na a private individual boo xam ne moom moo nekk di manage project bi. So si loolu jàngal naa si mayor loolu noonu te maa ko congratulate for her foresight on that. Finally, orientation on application. So léegi projects have gone online. You're working with organizations that are international. They want to see their brand, they want to see how far the project is going, and all of this can be done on social media. So we're taking this project on social media. So gisee waxuñ si lu bari, like I said, musuma liggéey dama ko wax si olof parce que gars yi dinañ seetaan lii. Musuma gis organisation bu métti ni global nii. Dañ métti torop. Dem nañ through phase boo xam ne fanaa 2 months dañ def information communication embargo. ñu ne suñ gisee any of cities yi mu wax sa affaire yi project bi online dañ laa disqualify. Serious. So dama am pour waxal team bi yëpp ne buñ si pose dara buñ wax dara ba gaay wax ne mun nañoo announce. So announce ba pare dañ laa wax ne la within 2 weeks waruloo wax yii wala waruloo wax shii it nga war a wax. So boobu da nga war a jàpp si it bi rek. So caane ba wax yii wala shii ñu disqualify la. Why? It just shows they have a systemic approach to things. Dafa uti ak ñun nuñ dee liggéey. Te maybe loolu moo tax ñoom tamit ñu tollu fuñ tollu ñun ñu tollu fuñ tollu ba tey. So we will have an orientation. Why orientation boobu noonu governing council bi duñ fa nekk mayor and whoever she has selected to govern the project. ñun dinañ liggéey ak youth yoo xam ne bugga nañoo xam more about projects yi bugga nañoo apply bugga nañoo create proposals waaye maybe am nañ jafe-jafe si nuñ ko bugga doxale. So loolu tamit dinañ ko def ci kanam. Timeline of activities. This is the last information that I have. So after today, we will officially launch the Banjul Youth Climate Action Fund online. It is a fund worth $50,000 for the first phase. The first phase technically ends in November. So for the next 2 months, we will be receiving proposals. It's not complicated. We'll have a link that we'll put online first thing tomorrow morning, and we'll share it through our social media networks, individually and as organizations. And youth can view the link. It's a simple form that shows you have an interest in the fund. We're looking at 2 things, a technical proposal and a financial proposal. Technical, lila buga def bir Banjul. Financial, façon ngi xaalis bi lay soxla pour ma mun koo def. Taxul nag ne gis nga ñu ne $50,000 rek nga ne waaw man $50,000 laa soxla pour suma project bi. It's a micro grant. Bloomberg is advising about 8 micro projects. We're trying to find a way. Man, I don't believe in small impact micro projects, and that is the problem usually with donors from outside. Pour ñoom visibility bi si ñoom ne ñu ngi jàppale nit ñi moo di gën a important. I'm very sorry for saying that. Waaye moo di gën a important si gaay that impact the project bi. So ñoom prefer nañ pour ñu tasaare ko si 20 projects divided by 40,000 because 10 for management. 40,000 ku nekk am benn what $800 or whatever it is pour implement project. Pour man impact bi daf di ndam. I prefer for organizations am $10,000 dugal ko si biir Banjul am impact bu mag dan nga am 20 ku nekk am lu ndaw project bi du dem fenn. But anyways, I'm not the decision maker in this case. So basically, you'll apply and say this is what I want to do. Li la buga def te xaalis bi la soxla. Ñun based on the funding at our disposal, based on you fulfilling the criteria, and based on you fitting the profile of the mayor's championing cause. These are mayor's funds. That's what they're calling them. They are funds for the mayor to deliver to the youth, to
to ensure that climate action happens. That's basically it. So at the end of the day, it also depends on the vision of the mayor on mom lan la feel ne lolu la Banjul soxla pour Banjul mu dem kanam when it comes to climate action. So we will be depending on the mayor's vision, extending from Mali, going westwards, and extending from the Sahara, coming southward. And these are all the effects of climate change. So Banjul is suffering for something that it has contributed the least to. But we still have to take responsibility if we want to protect our city. If our city continues to flood, we must acknowledge that we will lose our city in the not too distant future. So these are innovative solutions, innovative funds for the youth, and by youth, they're looking at two things: youth-led and youth-supported. So it doesn't just need to be youth-led. You could have an organization. I said we'll have more information online. It's a $50,000 focus is on $50,000. Asia, which is 53%. North America is around 18%, and Europe 13%. So if you combine everything, you 3% like they emit carbon dioxide, and lolu mo nekk the main cause of the climate change. So without wasting much time, xam naa ne ñëpp a ngi sona, and lu ñoo def rek mooy ñu oo mayor to more launch the project and also give certain remarks. You're welcome. Assalamualaikum. ñu sant yàlla bu baax a baax julli si yonente bu sell bi kontaan torop pour gis fi ñëpp ñu ñëw sa kamaan ak xale yi man nag suma wax du bari parce que ñu ne junja doy na borom xel waaye li ma bëgg a wax rek mooy sant nañ yàlla bu baax a baax ne pour Banjul nekk si Bloomberg initiative bi rek loolu rek ndam la ba pare kon ñun kontaan nañ kontaan bu amut àppa ñu dooree nag projet bi si $50,000 suñ jógee si $50,000 dinañ dem si $100,000 suñ jógee si $100,000 bu ma ko fi waxee dee kon nag xam leen ne ñu ngi ci biir bokk nañ ba pare daal bokk nañ waaye Bloomberg nag dañ nekk nit ñoo xam ne kenn du leen di waxal dañ jafe-jafe boo xam ne ñoom ñoo amee seen template yore seen xaalis ba pare nag am seen pot jox la ko fu ñoo xool rek ngay xool ñoom loolu mooy seen affaire man nag tey leena rek moo ma war di leen wax ne ñun liñ war a def ak liñ bugg a def xam nañ ko ba pare waxtaan naa suma soldaar yi tey maa kansulo si yëpp waxtaan nañ te kenn ku nekk ñi nga xam ne ñoo nekk si gox gi dañ bugg a ngeen understand ne kansulo si ñoo fa nekk pour jàppale leen pour projet bi mu dem loolu is very very important pour ngeen xam ko kon yéen tamit déglu leen ñoom parce que ñun dañ ne xale yi yéen a ko moom wax dëgg yàlla parce que ñun sax yéen la ñoo déglu sax waaye dañ ci nekk pour jàppale leen te ñun xam nañ li nga xam ne moom lañ war a def ba pare waaye nag Bloomberg moo nekk loo xam ne tey man sañumaa taxaw pour wax dara bu yàggul rek am na dëkk boo xam ne duma leen tudda dañ leen daaxal ci programme bi because ñoom suñ la ne tey lii nga war a wax ëllëg loolu rek nga war a wax warloo cee wax leneen waaye yàlla daf ñu dimbale ba nga xam ne ñu ne tamit am nañ suñu làkka yoo xam ne dañ koo wax te ñoom duñ ko dégga waaye xam nga àdduna fu mu nekk dafa jafe dangaa ne lii ñu dem tegal ko Bloomberg ne leen lii ak lii la la wax waaye li ma leen bëgg a wax rek mooy ne na xel dal parce que bii moom ñun jàll nañ ba pare bokka nañ kon dinaa gërëm Rafela exécutif bi Aïssatou Ndiaye yal na la yàlla fay suba ba ngoon jot Aïssatou Ndiaye mu fi dawul delluwul gannaaw ku liggéey nag ñu ne la jërëjëf amuñ fayam de wax dëgg sa yàlla mooy kool mooy wax mooy lijjante mooy daw mooy def lu nekk kon moom mu ne la suma njaboot kon sant naa ko gërëm ko musukee baa nag caam nekk si booram suba ba ngoon jot ñu ci programme bi Rafela te dawuñ ci coow kon nag wax dëgg sa yàlla Olof Njaay dafa ne ku liggéey rek wax ko ne liggéey nga kon ñoom mënuma leen a fay yàlla rek laa leen bàyyi di wax suñ président bi he for she
Joosi Touré moom itamit mu ngi nii toog ñuy ko sant di ko gërëm gis naa rafet la coordinateur si yëpp ñu ngi fi Bintu Kaba Jayte mu ngi fi mi nga xam ne mooy coordinateur bi Banjul gis naa Ndeye Fatima Diame gis naa Aïda Ndianko gis naa ñeneen ñoo xam ne they are friends to Rafela for example soo seetee tey honorable Ba ku nekk xam na ne sonn na ci affaire yi Rafela trop wax dëgg yàlla sonn na si honorable Ndiaye ngi nii toog ñii ñooy bi nga xamee ne ba méttee wax dëgg yàlla dawul ci coow dañ nekk si suma gannaaw ñuy daw di teete ba mun a egsi fii tey waaye nag dinaa sant waa Banjul dinaa leen wax ne councilors yi ñoom itamit takku nañ ba dëgër pour mun a gis ne Rafela des na biir Banjul kon maa ngi leen di wax ne jërëjëf amul àppa kon dinaa leen wax ne bu leen si desal seen bopp gannaaw boo leen si desalee seen bopp gannaaw yéen a si desal seen bopp gannaaw parce que li nga xam ne yéen a ko moom yéen a ci war a jiitu kenn du leen jël si seen kër yi de kon naa ko wax mu set man nag li ma mun mooy waa Banjul toog ma waxtaan ak ñoom wala ne lii du politique Rafela politique wut yéen a ma moom kon yéen a moom Rafela parce que Rafela mooy Rohey Malick loolu mooy Rafela kon nag dama ne bokkal leen ci bu leen ci kenn génnee ni ngeen fi defoon bañ na youth volunteerism bi ku nekk toog kiram parce que ku nekk mu ngi am politique ci boppam bi mu tax bi nga xam ne ñu bëree def dañ ci loolu parce que mënuñ cee bokka fekk kayit dem ba pare ñeneen ñi naan suma nit ñi laa tànn déedéet tànnuma suma nit ñi de ñama gumoon ñoom lañ tànn gis nga waxtaan wax digga ñama gumoon sa jamono boobu noonu tey suma collègue bi sax si boppam dafa am lu mu wax waaye bëgguma egga ci loolu yëpp waaye ku nekk xam na ne ñu bëree gëmuñu woon youth volunteerism waaye youth volunteerism ñi nga xam ne ñoo indi woon seen kayit tey ñooñu rek lañ leen di mën a jox moom lañ mën a jox de parce que man moomuma ko UN ñoo moom seen programme ñooñu ba nga xam ne dañ doon wax ñu jox ñu kayit yooyu lañ jël yónnee soo pàcca la ñoo demee pàcca la ñoo duggee soo saa yu ñëwee rek su ñeneen ñu war a dem ñooñu tamit dem tey nag Bloomberg egsi na su suñ taabu su suñ bunti kër yi mu ne moom xale yi la bëgg a dooleel si naka si climate action ñun liñ bëgg a def mënumaa am na yenn yoo xam ne wax dëgg yàlla ñoom nag sooy duggee seen déebaan dangaa wax ba gàkk doo xamante looy wax parce que ñoom ñoo la naan fii nga war a em lii nga war a wax waruloo passé fii waaye li ma waxale ni Banjul mooy yéen a ko moom seen projet la xaalis bi seen bos la waaye taxut ne ñun dañoo toog rek di leen seetaan ñun am nañ consultant boo xam ne moom la Bloomberg sas ne ko yow lañ jël pour nga def liggéey bi mooy Latir Ka mi nga xam ne moo fi jógee wax di nga xam ne ñoo nekk si commission bi nga xam ne ñooy seet nit ñi nga xam ne ñu ngi liggéey Fallou Galax mu ngi nii toog si la bokka moom mooy nekk ki nga xam ne dina wóor di bàyyi xelam di seet ndax liggéey bi jub na ndax liggéey bi jubutu ñi nga xam ne ñoo fa nekkaati tamit muy Bintu Kaba Jayte si biir Banjul fii ak Aïssatou Ndiaye mi nga xam ne mooy suñ national coordinator te yàqu ci dara Ndiaye jërëjëf kon ñu ngi wax ne ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm di wax ne lii teeñ bi rek la en baa ngee ñëw de waxati naa nag su ma waxee ren du ma wax ba daaw waaye waxoon naa nag last year léegi dinaa leen mosalaa dinaa leen leena loo xam ne mun nañ koo wax fukki million boobu moom taxaw na ba pare boobu ñun sañ nañ koo wax parce que Bloomberg moo ñu ne wax leen ko mooy ne bii dina ko joxe bii egsi na xaalis bii mu ngi si account bi ba pare it's very important pour ñu wax leen ko nekkul xaalis boo xam ne mu ngi yow de mu ngi fa ba pare dañ jot nañ ko banque bi wax nañu ko mu ngi fa tegu léegi nag fu mu nekk nii suñ passé dafa mel ni exemple la liñ leen wax boo leen ko defee ñu jógee fii ñu dem novembre mu joxaat ñu fenn beneen su jógee novembre nag boobu nag mu ne yooni kenn nekku si kenn du ci wax waaye lañ war a def ñun ak liñ bugg a def ñun de waxuma xale yi de waaye ñun askan su ñun xam nañ liñ bugg a and I stand to be corrected ma wax lii mu because suñ ko koy interpréter waxuma ne lii la xale yi war a def de am na say ndax dama ne ñun xam nañ liñ bugg a ñun xam nañ ko waaye léegi li xale yi bugg a ñun tam dinañ leen ci fekkale incha allahu rabbi su neexee yàlla di wis waa Banjul yëpp good luck di leen wax ne lii seen bos ta yéen a ko moom bu leen si xoolante bokka leen si yéen laa njëriñ amu si kenn koo xam ne nag danga see bokka soo paree nga raxasu dem kéem ñu ne la jërëjëf du programme bi jërëjëf de programme bi tekki.com la déggu leen ma de du programme bi jërëjëf de programme boo xam ne la lu mu bon suñ tegoo ak yow di nga mën a fay sa néeg di nga mën a jël sa saako maal te liñ laa santa lu oyof la loo xam ne doo ci coono benn coono
loolu nag xale bi mun na cee demee mun na cee nekk at mun na cee nekk at ak juróomi weer mun na see am opportunités yu bëree. gannaaw loolu foog naa gis ngeen yéen ñëpp waa Banjul ne Banjul dugg nañ si IRE mooy International Regions of European Council loolu tamit ak dina indi opportunité bu bëri pour xale yi kon incha allahu rabi Banjul sa kanam rek dellu gannaaw moo boobu ñun passé nañ ko. ñu ngi waxtaan dem naa Morocco waxtaan naa ak benn région boo xam ne ñoom bi tamit du yàgg di ngeen leen fi gis ñoom bi tamit li ñoo liggéey yëpp ak ñoom mooy naka la ñoo jëlee suñ xale yi di dem foofu ñoom tamit seen xale yi di ñëw fii oo daanaka li si ëpp sax because ñoom liñ bugg a mooy dañ bugg a seet naka la ñoo stoppé backway bi because dax la ku nekk xam na ne moom moo booda ak Mauritanie te ñu bari di dem si backway bi foofu la ñoo jaar kon am na yu bunta yu bari yoo xam ne mu ngi ibbeeku nekkul ne dama dee jóg rek mu neex ma ne maa ngaa tukki neexut ku nekk yéen xëj na doole dee xam lu nit dee daj su dee jógee fii pour dem tukki waaye du ma tukki si tukki ñàkk fay da saa yu ma jógee pour ne maa ngee dem na leen óor ne yéen xale yi yéen a tax may dem parce que dafa am lu ma waxante yéen te wax dëgg yàlla bu ko daa gis ne loolu dafa successful fulfill naa loolu te fulfill naa ko indi wee boo xam ne su neexee yàlla yéen ñëpp di ngeen kontaan waaye li maa wax nag mooy ne man mënumaa defal ku nekk loolu dama bëgg mu clair mënumaa defal sometimes I feel very embarrassed su la nit dabee si yoon bi sax di la wax ne xam nga mayoo man yow laa sànni karta waaye gisuma suma boppa Adama Barrow sax mënut a defal ñëpp man local government laa nekk nekkuma président Gambia so it's very embarrassing léegi yow sa boppa sax dangaa rus nit ki tam bi nekku da soo ko supporté rek every day da nga war a foog a bunta bi bu mu jox la dara xam nga loolu su yàggee dafaa tax nit ki ragal la su génnee in power sax dafaa ragal pour soo ñëwee su la gisee sax mun naa daw soo léegi loolu tamit dama bëgg ñu understand ko bu baax a baax ne funding bi nga xam ne moom lañ maa jox dama bañ bi nga xam ne dama di pousse pour consultant si ñu ko handle simply because bugguma dara loo xam ne ëllëg si biir nañ ma si hold accountable ba pare ma am gàcce ci kanami waa Banjul parce que xaalis bi waxuñ ma ne pour yow la dañ ma ne pour sa njaboot gi nga xam ne ñoo nekk Banjul waxuñ ma tamit ne pour pati sangam la mbaa pati sangam de dañ ne pour waa Banjul kon moo tax may wax ne bu si kenn des gannaaw ku toog sa kër nag na ñëwuloo man mënumaa dem jëli kenn këram de ñu waxtaan nag wax dëgga mënumaa dem di fekk kenn këram naan la ñëwal ngir yàlla ak yonentam te am na ñoo xam ne ñoom dañ juddoo loolu man sax dama mel noonu am na ñoo xam ne gedda rek lañ bugga dañoo gedda su ko defee dëkkandoor bi bàyyi la fa dem nga naan gisuloo man maa si soonoon waaye soo si soonoon te ñëwuloo te dëkkandoor bi dem na yow soo soonee nga ne man maa si soonoon waaye yow da nga gedda man te man yëguma ne yaa ngi mer loolu mooy the saddest thing about everything léegi da ngaa mer man du ma yëg ne yaa ngi mer soo bala ngaa toog sa kër ne yaa ngi mer te yow nga ne soon na nga ñëwal bokka si ñu def ko mu jeex tak soo man loolu laa leen bugg a waxal because fu mu nekk man li ma gis mooy goal post bi rek laa gis pour naka laa Banjul di développé naka la Banjul di amee lu moo war a am waaye ku toog këram ne dafa mer wax digg sa yàlla billahi bugguma kenn mer waaye na la open ne yëguma ko kon jarul mer ñëw leen ñu feeloo ñëw leen ñu bokkal liggéey bi su ko defee yéen mu mun leen a njëriñ ëllëg lii nag am na sarta yoo xam ne moo ci nekk parce que su ma bëggee dugg foofu dafa mel ni maa ngi prix Bloomberg ne ko ñun lii lañ bëgg a def parce que ñun waxtaan nañ tey ñun council of yi am na yoo xam ne dañ ko bëgg a def waaye am na luwaay yoo xam ne foog ñu fekkali si ñu jàppale su luwaay yooyu ku nekk gis na ne Banjul dangaa bale ba sona def lu nekk ba sona joxe nañ kër gu nekk ñeneen ci paani balit business man yi jox nañ leen paani balit def nañ lu nekk waaye saa yoo eewoo suba fekk ñu jël mbaliti tur ko ci biti waaye léegi ñu ne lan lañ war a def am na ñoo xam ne dañ maa bind mais joxal nit ñi paani mbalit man xanaa ñii ñi dañoo nelaw xanaa ñii nekkuñu woon si dëkk bi ñaata paani mbalit kër gu nekk minimum wax dëgg yàlla am na ñeneen ci paani mbalit waaye léegi bali bu ngay si jëlee seen paani mbalit def si ndox ñiy jël seen paani mbalit di def si maalo léegi ñun luñ ci mënuñ ci dara soo paani mbalit is not for that paani mbalit is for mbalit paani mbalit pour mbalit la du pour loolu soo yooyu tamit dañ ko war a bàyyi xel bu baax a baax ne xam ne paani mbalit ñu si kër yi soo seetee ñoomin kay seen paani mbalit yi ak seen ron la soo seetee bali mu kay ñu ngi ci def ndox ak maalo teg ko kon léegi naka la ñoo def problème bi foog ñu ñëwaat di ko toog di ko waxtaanaatee moo tax Bloomberg mu ne xaalis bi bala ngeen koo génne di ko joxe njëkkalee na def sensitization njëkkalee na xam fan la problème bi nekka
soo leen solfee problème boobu ba pare ngeen delloo dispose xaalis bi te liggéey bu set lañ bugga liggéey bu gaaw a gaaw lañ bugga su ko defee Banjul jël force ñu mën a jotaat si 100 boobu 100 boobu nag suñ ko jotee ba pare ba ñoo jot si nag boobu nag su boobaa ñun waa Banjul yëpp fas dañoo ku nekk éeg ci ñu xam ne ñun duñ ko moo kay su boobaa dañoo xam ne ñun duñ seen morom ñun dañuy xuus jaar su bii 100 bii fexe nañ bañ paas bii rek parce que bii xaalis bi bari wut xaalis bi is about $3 million $50,000 buñ fa jógee ñu dem 100 boobu moom comme faamal nañu ko ba pare na suñ passé bi mën na jëlam 100 novembre suñ passé novembre 100 nag si la ñoo dem nag ca duubalees waaw ma ne ko si la ñoo dem nag ca duubalees te ñamañu ma koo wax parce que ñoom comme li ma wax rek seen affaire doo ko wax kon nag am na lu nekk la nekk ca kanam ñun loolu la ñuy xooluñu lu nga xam ne mooy xew tey waaye la nekk ca kanam yéen a mun a tax nag yéen xale yi pour ñu jot ko ñaan naa leen ngir yàlla liñ leen santa pour ngeen def ko def leen ko ngeen xam ne li nekk ci kanam moo ko bali maa ngi waxaat di waxaat soo gisee bàyyi leen di ñaax di leen ñaaxaat am na ñoo xam ne dañ bugg a xaalis waaye buggu ñoo sonna waaye ñun li ñoo wax mooy ñi nga xam ne par exemple ñoo daan def set setal par exemple ñi nga xam ne dañ daan ñëw di sacrifice di def set setal ñun ñu ne buggaatuñ nga def liggéey bi free dañ la bugg a fay pour ñu mun la hold accountable buggaatuñ ko soo amee sa bunti kër pour set setal ko bugguñ nga defal ñu ko léegi ñun dañ la bugg a hold accountable su ko defee suñ la fayee ñun tam mun nañ laa wax ne ni nga ko defee nii du noonu ni nga ko defee nii du noonu mbaa jàlluma lifin rek yaa ngee dégg kon nag xaaral ma emale suma wax bala ñoo wax ne yéen tam Banjul daaxal nañ leen si gémmiñi meeyo bi lañ ko déggee waaw kon maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ne am na beneen meeting boo xam ne councilors yi ñu ni neen ak ñi nga xam ne ñoo fa war a nekk ak yéena ñoom councilors yi dinañu yóbbul xibaar bi ñun xam nañ ñu ko defee waaye fu mu nekk foog ma noppi parce que am na fu maa jàll rek ñoom it tamit dinañ wax fu mu nekk nii Fallou Galas mii dafa am lu mu post si Facebook am bi balaa 1 hour laaj ko gars yi call consultant bi ne ko lu mu post nii mooy lan ma ne ko wàcceel si suuf wàcceel ñii bët lañ laa jox fuñ laa xool xam nga ñun olof dañ ko ne caaxaane nañ ko la jox bët fu ko neex ngaa xool ñii du loolu de ñi dañ laa jox bët ba te solo la lens fu leen neex foofu ngaa xool forcé parce que seen xaalis da seen alal la te teg si nag ñoom dañ am siixandoo te xam ngeen ne seen siixandoo la ñu ngi si suñ biir fii xam ngeen ñan la jeex na yéen a ko wax de ma waxuma de ban journaliste de kon jërë ngeen jëf asalaamaaleykum waaw mu ngi maa wax dama fàtte consultant baa ngi maa wax ne I need to officially launch the Bloomberg Youth Action right here in Banjul. Are we set for it? Yes. Are we set? Yes. Are we set? Yes. So we want to take this opportunity to say thank you so very much to Bloomberg and congratulations to all the youth of Banjul. We're grateful. Thank you. Wow. Thank you so much. The Climate Youth Action Fund is officially launched by the Mayor of Banjul. And then she has mentioned certain things that this project is just a test, okay? And again, Team Bumeowa, Nyom Tamit, the reason why you jël leen because ñu tam dinañ make sure ne ñu jot the 100,000 grant waaye tamit nu ko def mooy yéen a ñu mën a jàppale pour ñu achieve loolu noonu through compliance, okay, because consultant bi wax na ko fii dinañ amaat another orientation pour gën leen a jàppale. It's not a rigid thing, right? It's a very simple project. Defal lu la wax rek yow tamit nga am yow la war a am. But su la waxee dara nga dem def leneen it becomes a problem because
we will disburse. Disburse mean ñoo la jox xaalis bi waaye yow yaa responsible noo ko accounté fi nga ko dugal war na ko account pour mu ñëw dimbali ñu mun a am $100 ba su fekkee ne jox neen la xaalis bi xamuloo foo ko dugal mënuloo ko account it becomes a problem. But again dinañ la dimbali as well to how are you going to use it, right? So képp ki nga xam ne am na question pour laajte mën nga ekkati sa loxo. Let's just take a few nga wax foo jógee and then nga laajte sa question. So the consultant or anybody in the team will answer the question. Yeah, anyone ki nga xam ne am na laajte bu moo laajte? Yes. maa ngi dégg fu wax fii ne climate bi fi lañuy tàng wante xaw ma si kanam fële wante foog na ne fii tàng na wante dama bëgg a seconda mayor bi li mu wax su nekkee ne Bloomberg S&P 500 la seen xaalis duñ ko di génnee mu demee noonu ba pare dama am couple of questions. This boss man, yeah, you they are not computer savvy. You very enough credit to them Facebook to apply for this. I mean, opportunity to use. And secondly, former deputy mayor be moving video. Is the deputy mayor here? Why is the deputy mayor not over there? Just a question. Pare li ñoo wax ci climate change tali daaw la soo fa demee sa gannaaw dafa mel ni doms la foo xam ne ñu ngi fa sànni mbali ba pare suma final question bi mooy I mean Bloomberg philanthropies, is it affiliated to Rafael? Ba ma dégg liñ ko loo ma xoolee dara mécanique waaw li ma bëgg a wax mooy yes or no Bloomberg is affiliated with Rafaela mun naa ne yes or no simply because Bloomberg is affiliated with UCLG Wall. UCLG Wall mooy United Cities of Local Government Wall and United Cities of Local Government Wall mooy sitting secretariat bi moo nekk up then you have United Cities of Local Government Africa, being a mom la Rafaela affiliated with. So indeed, the family, mon na one Bloomberg, suma hariti popala muna or hariti mamla. So hariti mamla, sa mamla na dudega, non la kumunewa. So Bloomberg is affiliated with UCLG Wall, and UCLG Wall. Mooy suñ top secretariat bi ñun ñu nekk ci ronam as UCLG Africa te Rafaela si biir UCLG Africa la nekk so encore xaw ma daal tontu naa sa wax bi so dafa mel ni ñun dañ dem karaas yi daal karaas dañ ko olof de waxee waaw waaye nag affiliate ak Bloomberg moom neex na waaw foofu la oncle la waaw waaw disbursement bi xaalis bi balaa léegi xam nga oncle bàyyi ñoo xale yi rek bàyyi ñoo xale yi oncle bàyyi ñoo xale yi. No, man, I'm not talking. I don't need no dime. No, it's not you. Understand? Hey. I'm just saying. Someone will buy no xale. No, oncle. Léegi lu ma bii mooy xam nga yaa ñoo laaj affaire disbursement bi. So disbursement bi xaalis bi moom latest by January. No, disbursement bi laa laajte naka la demee application process. Application process. No, like they because family they're not tech savvy. Uncle, no. Wow, okay. Uncle, can you say? Wow, uncle. Why did you have
technicien bi parce que amuñ beneen yoon bu dul si internet bi amuñ beneen yoon bu dul si internet bi rek lañ ko war a def xaw waaw comme ne yoonu ko waxee am na yoo xam ne moom using her wisdom mu ngi try pour solve problème yi suñ nijaay bi lu mu doon laajte noonu waaye comme nu mu ko waxee du loo xam ne tamit dañ ko bëgg a waxtaanee fii because Bloomberg ñoom seen standard mooy fu mu nekk nii dañ expect ne organisation su ñoo liggéeyal yëpp seen process bi should be transparent and should be online ñun si suñ process yi application bi sax dañu laajte pour climate action plan te city bi ñun yëpp xam nañ ne city bi amutoon climate action plan up to time bu ñu lii di laaj project bi so dama am pour liaise ak Seydou Fallou ñu développe loolu noonu waaye loolu doyul leen gars ñu ne dafa war a nekk online waa Banjul yëpp war nañoo mën a dem online ñu gis climate action plan yi city bi so we had to create an online portal pour ñu def ko fa pour ñu mun koo jot so pour jàppale suñ papa bi foofu noonu koo xam ne daal interested nga si process bi foog nga am some form of online technology mënuloo koo daw su dee amuloo ko tamit foog nga ut sa benn nit ku la jege koo xam ne xam na ko koo xam ne dina la mun a jàppale ñu ko mais yow waxee tamit councilors yi tamit ñu ngi fi ñoom tamit dinañ find way pour jàppale ñoo xam ne léegi seen xam-xam when it comes to technology tamit soriwul waaye daal ñu try daal ñu fexe daal pour process Bloomberg bi tamit organisation su si intéressé tamit ñu mun online bi pour ñu mun a qualify. Okay, one important thing. ñu ngi application process bi ñu ngi encourage youth groups yi wala youth focus consultant bi wax na ko fi earlier on and we expect ne comme nga even so amute a very formal one but then amal li nga xam ne yes this is that right like I mean if you are sub project B, we expect you tam nga go post online, isn't it? Pour ñu mëna account ne okay Rafaela or Youth Climate Action Fund bi moom moo fund this particular initiative for accountability purpose because so never di post on the social media naka nga mëna prove ne okay, yow yaa ngi def activity bi and a way of monitoring ñun will be we will ask for pictures social media links loolu yëpp dinañu dimbale pour report bu ñoo send to Bloomberg ba su fekkee ne yaa ngi implement the project nekkuloo di post anything yow da nga nekk di bale rek that's only thing who will know ne yaa ngi implement a particular project. And Lulu is your benefit because who knows a potential partner is outside there that will scale up your initiative. Do you understand? Project bo halat la, but then ñaan lo yalla mu am fofu non, right? You want to scale up, isn't it? And we want to see Banjulians ñu dem up to the COP29 or future COPs to be climate negotiators. Young people from other parts of the country are going. Banjulians also need to go and be the same. Funyo toge di togal affaire climate change. Buga na ñoo gis tam ndaw yi Banjul ñu nekk fa. Right? So the reason why we are youth, we expect every young people to be computer literate because we are in the era of technology. Alright? So any other question? And again, one important thing as well. So fekene mun nga pair up, mun nga am an idea, ngeen am a team, ngeen pair up, ngeen get say halat, you form the project and then come. It's not about come individual like nga ñew anyone. Mun nga am sa idea. Come consultant bi wax na ko fi. If you have, we will help you develop and then polish the. We are there to help as well. Okay. All right. Sorry.
Sorry. Before question Bobonono, there's a clarification I need to make. Would you have youth-led or youth-driven organizations, even to the individual, Bloomberg you encourage, even to the individual, but individually, for affiliate organization. So, Ben assessment meeting guy was one of the things they mentioned, because Maggie lecture, because I'm not a feed, they have youth groups, but you have the stuff, but they're not official. So, they understanding. So, from the recipient, fund recipient, for the organization. So, we have the organization, they are credible. You register them, you safeguard the funds. Why haven't they need the recipient? The fund recipient has to be a registered organization. Well, why they understand if you have an affiliation, then go manage the funds while you handle project. All right. Before the question, I said to Hamna, Dina was the registration process of a youth organization. You know they register any youth groups in Banjul. They are responsible by Act of Parliament to coordinate the affairs of the young people. So if you are not registered yet, and then you or they can form any new organization, I said to is the contact person. All right. So I think they're clear, all right. So the recipient of the fund, an organization or affiliate to an organization. Okay? Understand me now? All right. Okay, Assalamu alaikum everyone. Is clear, so more than small question, everybody buba. My the youth chairperson of BYC, Banjul Youth Committee. According to I would like to say thank you so much, Mayor, for coming up with this great initiative. Every time they in the law, they will learn something at that particular moment. Because I can fully recall, there is a young person here in Banjul. He is so concerned about climate change. He come up with an initiative which will really help in mitigating climate actions. So I was working with him together, knocking at doors of institutions on how he can get help or support for him to come up with that initiative in Banjul here. And if that works before, what his plan was for him to also encourage other young people to come on board and work with him. But that doesn't work. So Alhamdulillah, when I heard about this project, I was like, let me just come and text him now and give him the full information that the project will be launched tomorrow online. So he will apply, and I'm encouraging all other young people who have ideas of climate mitigation to also apply. So during your presentation, consultant, you made mention about the age limit that was 15 to 24. So it's not very clear to me. Is it that the age limit of an individual who want to apply? And coming up with the project, I also heard you saying that you guys are encouraging solutions that Mayor think it will be best for Banjul. So I would like to ask also, how about, is it part of the project when applying that you will see the thematic areas or interventions that council is concentrating on? Yeah, I think, and you said that an individual needs to affiliate him or herself with an organization. So when applied also, is it necessary for the individual to submit the registration form or certificate of that organization? Thank you so much. Thank you. So thank you very much. Just to say, because I think your question was in English, huh? Did you ask the question in English? Okay, very good. So Banjul has about, the population of Banjul is not huge. And 70% or 80% of the youth in Banjul are all between 18 and 24. Very young age we have here. So we don't have IPA. 18 and 24. We have between 18 and 24. And we are lucky that the project is asking for 18 and 24. And the youth groups here, the registered youth groups here, we have 27 youth groups here that are already registered. So we don't have a problem. Thank you.
You asked two other questions. Can you remind me? The first one was because you made mention on the thematic areas that Okay. an individual want to apply. Yeah. So as part of the virtual launch, you'll have the thematic areas identified as part of the form. So for now, it's going to be a form, but you'll have the different areas we are looking at. I think Mr. J already mentioned them, so we'll have them there. Awareness creation, advocacy, and then we have the physical ones, which are more like cleaning, tree planting, and things like that. So it could be an advocacy program, even if you want that to be about. Yeah, see, call proposal me, all those description in a pandemic. Certificate of registration. In the form, what we'll have on the form is the name of the organization, and verification will be done by the team. So we'll do verification to verify that it's authentic. It's an authentic organization registered and affiliated to that individual, number one. Number two, as it progresses, because we don't want to overload the team when it comes to information. So that's why we're not asking for scan. But when we shortlist and we have like 5 or 6 organizations that we're working with, of course, we'll require physical evidence of affiliation itself. Yes, so that's the process. For now, it's like Mayor said, it's not, complicated. It's very, very, very simple. Very simple. Yeah, like I said earlier, it's a very simple process, and then the team will be available when it comes to any technical assistance or like any help. Just be watching out what we have, and again we have multiple streams of communication as well. So I think the Banjul City Council will also utilize the prominence of the councillors, and as well the Banjul Youth Committee as well, and then any other thing. So there are multiple streams of communication, but the central one is online, because we want our partners as well to see whatever we are doing. All right. So yes. Yeah, we can have last question. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dikirim di sana. Iyo Afrika. Di rafetlu program. Di kontaan ci di gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi si projet bi. Man li ma doon lifin mooy affaire yi climate change bi dama foog ne climate change bi mu ngi jógee Europe te ñoom li ñoo réduire ñu ko indi si ñun ñu ko jox am affaire yëpp léegi fii parce que ñoom li ñoo minimiser ñu ko indi ñu doon see gën a sonn am ay gërëm bi kontaan naa si nag because of loolu dañu ko jox pour ñu fanxa ni nga xam ne ñu ko jox am man li ma si lifin rek mooy affaire yi nekk recycle kon mbalit bi bëri na léegi ñu door recycle pour recycle bi mu ñëwaat si ñun parce que mbalit bi dañ koo tuur bi duñ xamati fan lañ koo tuur soo ñu jël recycling bi bu recycling bi nag man yàgg naa si ne ñu ngi si doon work together bëggoon naa ñu work ci with the council pour ne dama am benn boy boo xam ne mu ngi tudd Ablaye Diop nga kooku recycle la dee def moom mbuus yi la jël ak weer yi naka tanki moto yi daf ko dee make into slabs ak dustbins yooyu mën nañ si work together mais yow nekk la tuuti député mais yow sax mu ngi si groupe yooyu woogoon nañ si together bëggoon naa daal ñu jàppale ñu si loolu pour ñu mun ko indi action jërëjëf. jërëjëf kàddu yi rafet na def
asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu ñu fi teew yëpp jiital si nuyoo bi Lord Mayor di ko sant di ko gërëm bu baax a baax si projet bii nii man li ma wax rek dafa mel ni dama gën a ñaax youth council bi youth committee bi sori ak Banjul yéen si yëpp di leen aidaale sama bopp di fàttali gars yi tam ak suñu bopp waare mooy ne dañ war a prépare parce que Lord Mayor wax na ko bi si biir waxam bi léegi booyee na Banjul si European Council jógee na Afrique léegi dugg na Europe so anything globally léegi globally la anything si àddina bi léegi global village léegi nekka doo leen mun a am koo xam ne dafa dem lu mu dem liggéeyanti indi ko su ko indi leen ni tamit duñ ko understand o duñ si am soxla ay tig ne ñëpp a war a prépare second ndaw yi xool leen internet bi lu bari da leen dee def research bu bëree bëri make sure rek ne énergie bi ñu ne ñu si yeneen ngeen make sure rek ne def ngeen ko si loo xam ne lu council bi indi wala lu suñ autorité si indi dañ ko mun a njëriñoo bas mii ni taxaw fii ni Bassirou Dieng barki démb boo jaay leen ko soflis fi Gambie yëpp si ndaw yi Gambie bi yëpp lañ ko soflis waa Banjul ñoom daa ñeneen ñi sax xamu jéguñ ko wala xam sa na mu ngi xew so ñu ngi xam ne Banjul city la capital la mayor bi doole boobu la am saa yu mu demee dafa am dara su indee dara nag su ko indee si table bi ñun ñu war a toog di prépare fekk tamit naka doon ñu war a ñoo xaar sax ne dañoo li lu mu indi rek dañ war a sex rek lekka dam ñuy xalaat ne dañ naka lañ koo defee naka la nalee naka la li dañu prépare wel because man léegi dama bëgg a youth council bi ñu gën a advocate dem si vuus yi dem si good boys yi wax a ñoom because we lose lot of time waaw lose lot of time si yoo xam ne bu ñu dee njëriñ fii soo ne su fekkee ba meeyoo ne xaalis rek ñëpp ñëw nañ foog nañ ne da ngaa tey ku nekk da ngaa ñëw ne jël paak wala joo cek nga dem sa kër alañ te toog di waxante dëgg te yàlla tax understand nga ma dañu war a prépare bu baax a baax fu mu nekk nii mu naari ñu mais léegi su dematul sax am na force yoo xam dañ koo ñëwal te ñun tamit ñu ngi ko sant di ko gërëm si loolu because ñun loolu ko gën a toppee loolu ko gën a nawee saa yu mu demee rek dafa indi dara si bii nii te yéen ñëpp dañ ko simple li mu fay indi waxuma la meeyoo yi sax ay ministre sax mënuñ ko fi indi saa yu mu demee dafa indi dara so dañ make sure ne nañ prepare well as a city as a young people am nga ñu ñëw together culture si especially ñu ñëw on board ñu liggéey nga ñëw meeyoo dafa dem nga ñàkk a ñëw meeyoo dafa dem kon ñëw leen nga demal meeyoo pour naa ci des ci bés bi jërë ngeen jëf kon loolu jërëjëf kàddu yi rafet na trop. I think it's important pour waa Banjul xam tamit ne because tey councilor Cheikh Diaw dafa wax dëgg loo xam ne lu jar a bàyyi xel la mu ne biñ lancé de Safe City ba léegi diggante si dara waaye pour wax leen ne moom dama doon xaar pour consultant bi wax ba pare this project mu ngi complement de Safe City so Safe City bi tamit am na modules yoo xam ne compagnie su bari tamit ñëw nañ pour partner ak ñun so li xew rek mooy ne su ñorut du ma ko dee bëgg a wax dama dee bëgg a xaar ba nga xam ne ñor na ba pare su ko defee ñu génnaati ñu ne leen lii ak lii waaye xëy na du yàgga di ngeen ñu déggaat xëy na suñ mënut a oote sax nit ñi ñëw waaye dinañ dem suñ moo tax dama dee wax ne follow leen suma Facebook page bi soo leen follow Facebook page bi di ngeen di mën a gis lu bari loo xam ne mu ngi xew waaye soo nekkul di follow Facebook page bi fa mu nekk ñu am call for proposal pour dara o ñu am scholarship advertise ko fa wax ko fa fekkeewuloo ko yëguloo ko keneen jël ko nga ne gisuloo man yëguma ko fekk fi nga ko war a déggee foofu nga ko déggeewut kon try leen tamit ngeen dem si suma Facebook page bi bu njëkk bi boobu nekkaatuma di ko use mooy Rohey Malick Lowe fa Banjul Mayores nekkaatu bi dox soo Lord Mayor Rohey Malick Lowe boobu moo nekk di dox right now soo dem leen si TikTok bi si Facebook bi everything mépp loo xam ne ñu ko faa def loo xam ne moo leen di njëriñ la ngeen xam seen mayor bi fu mu nekk ngeen xam seen mayor bi lu moo def ngeen xam seen mayor bi su lu mu nekk léegi-léegi ma nekk dikka sa dikka boo xam ne yaa ngi fa am soxla mu ne ma ah mayor fii de maa ngi fi apply scholarship o fii de dégg naa fi lii ndax mënuloo faa dem pour lijjanti lii ak lii su ko defee ma reach out si ñooñu loolu mooy njëriñ yi communication Facebook bi pour loolu la Facebook bi nekkul pour defante de Facebook bi ñun suñ Facebook officiel Facebook page bi pour loolu la su ko defee ñu mun a xam ne lii ak lii lii ku mel ni Mass Diallo nag wax dëgg yàlla sant naa ko gërëm naa ko si benn boor bi kon sax ma dee toppa daf ma dee follow léegi-léegi ma gis mu yónnee ma dara loo xam ne man maa ngi koo def
waaye maa su ma yónnee waat yu maa ngi ci nag man kay xam naa ne da nga fàtte man ba jënd bañ naa mu gën a gudda waaye dama bëggoon a yokk dara si waxit nañu bi specific to the safe city it's an opportunity waxoon naa ko si suma wax bi mais mu ko re-emphasize but it's important to understand the project development system that's important. Like I said, there are phases to it. The first phase is resource mob and partnerships. By growing Harley speed, we already create partners to implement project B. Project B